Good morning. Today we are going to discuss a very important portion in HTML list. So we will be discussing the 4 different types of list in HTML. The first one is the ordered list, unordered list, definition list, and the nested list. Okay. So first we are moving on to the first type of list, ordered list. അപ്പോൾ എന്താണ് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഒരു നമ്പറിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർഡറിൽ കൊടുക്കുന്ന ലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആർ ദ ലിസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ. ആ ഓർഡർ വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ ആവാം, ആൽഫബറ്റ്സ് ആവാം, റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് ആവാം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എവിടെ വരാം? ഈ ഓർഡറിൽ വരാം. ഓക്കെ, സോ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ്, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നമ്പേർഡ് ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടാഗാണ് OL. OL stands for ordered list. And the second point is it is a container tag. Okay. So next we are moving on to the attributes of the OL tag. The very first and very important attribute of OL is type. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓർഡറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ ആവാം, ആൽഫബറ്റിക്കൽ ആവാം, റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് ആവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓർഡറിംഗ് ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് എന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so it is used to specify which type of numbering should be used, or whether it should be used in 1, 2, 3, 4 number format, whether it should be used in the alphabetical format, whether it should be used in the Roman format. It is determined by the attribute type. Type എന്ന് പറയുന്ന attribute ആണ് ഏത് ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. Okay, so we are moving on to the various examples here. Type is equal to 1 means എന്തായിരിക്കും? 1, 2, 3 order. The list will be in 1, 2 will be displayed in 1, 2, 3 format, and this is the default value. Okay, and next second one is type is equal to capital A. Okay, the order ആയിരിക്കും A, B, C, capital A, B, C. Next type is equal to small a. Which one will be the order? A, small b, small c. Next one is Roman letter capital I. Okay, so Roman letter I, Roman letter 2, Roman letter 3 in capital format, and the next one is Roman letter small I. So small I, small Roman letter 2, small Roman letter 3. It will be displayed in the above format. Okay, so second important attribute of OL is start. അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ 1, 2, 3, 4, 5 ഫോർമാറ്റ്. In the similar way, type is equal to A ആണെങ്കിൽ A, B, C format. In the similar way, Roman letter I ആണെങ്കിൽ I, Roman letter I, Roman letter 2, Roman letter 3 അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഡറിങ്ങിന് ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ want to display the number type is equal to 1 in 3, 4, 5 ഫോർമാറ്റ്, അതായത് 1ഉം 2ലും തുടങ്ങുന്നതിന് പകരമായിട്ട് 3, 4, 5 തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കും, സ്റ്റാർട്ട് ഉപയോഗിക്കും. Okay, so I have to give as, if I have to display the list in the order of 3, 4, 5, 6, 7 etc. I have to give as start is equal to 3. The start is equal to 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ടൈപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1ഉം സ്റ്റാർട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും? 3, 4, 5 ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. So there are two types of attribute in OL. The first one is a type attribute. Type attribute is used to specify which type of format I should use. And the second one is a start attribute. Start attribute is not compulsory. It is used in situation in which I want to change the default ordering of the type. Default ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറിംഗ് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഏത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി? സ്റ്റാർട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. Okay, so there are various examples I have given here. The first one is equal to OL start is equal to 5. Look here, I have not given type attribute. That means why I have not given type attribute? Because type is equal to 1 is the default type. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഏതെടുത്തോളും? 1 ആയിട്ട് എടുത്തോളും. ഓക്കെ, സോ OL സ്റ്റാർട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പറിങ് ഇങ്ങനെ വരും 5, 6, 7 ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ്. 3 ഐറ്റം ഉള്ളെങ്കിൽ 5, 6, 7 ആവും. 4 ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ 5, 6, 7, 8 ആവും. അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടൈപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു A സ്റ്റാർട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു D. എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു? ഡിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. D, E, F അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടൈപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു A സ്മോൾ a
start is equal to h, small a ആയതുകൊണ്ട് h, I, j അങ്ങനെ പോയി പോകും. നെക്സ്റ്റ് വൺ റോമൻ ലെറ്റർ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ I 4 ആണെങ്കിൽ റോമൻ ലെറ്റർ 4, റോമൻ ലെറ്റർ 5, റോമൻ ലെറ്റർ 6 അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടൈപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I, സ്റ്റാർട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ 5 ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ 5, സ്മോൾ 6, സ്മോൾ 7 അങ്ങനെ പോയി പോകും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, so next one is the unordered list. Ordered list എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It has a specific order. That is ordered list. So unordered list means it does not have a specific order. Here the list of items will be displayed with the help of certain graphical symbols. So these graphical symbols we know are known as bullets. നമ്മൾ അതിന് ബുള്ളറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാഫിക്കൽ സിമ്പിൾസ് വെച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര്, കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേര് ബുള്ളറ്റ്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബുള്ളറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Here also UL is the tag which is used to display in the unordered list format, and UL is a container tag. UL എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു container tag ആണ്. Okay, so next we are moving on to the attributes of unordered list. The first attribute is type. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് നമ്മൾ വേറെ എവിടെയാണ് കണ്ടത്? OL കണ്ടു. OLലും ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അവിടെയും ടൈപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഏത് ഓർഡറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കും. Here also, in the case of unordered list also, here also we have type attribute is used to specify which type of bullets should be displayed along with the list of items. So in the case of HTML, we are going to use the 3 types of bullets. The first one is the disk. So this is the default type in the case of unordered list. What do you mean by disk? The filled circle is known as disk. അപ്പോൾ ഓരോ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസിൻ്റെ മുന്നിലും എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ഫിൽഡ് സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഡിസ്ക്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് ടൈപ്പ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടൈപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് വിത്ത് ദ ബുള്ളറ്റ് സ്ക്വയർ. ടൈപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർക്കിൾ, list of items will be displayed with the bullet circle. Okay, so we are going to discuss only the one attribute of unordered list, that is the type attribute. So the very important point to be noted in the case of ordered list and unordered list is that in both the cases the list of items is given. You have to make it clear. The list of items is given with the help of li tag. Li. Here li tag is also the container tag. അപ്പോൾ OL ടാഗ് ആയാലും UL ടാഗ് ആയാലും ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏത് ടാഗാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? LI ടാഗാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബയോളജി എന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ LI ബയോളജി, LI ക്ലോസ്. അപ്പോൾ ഏത് ഐറ്റംസ് ആണോ എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടാഗാണ് LI എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ്. Okay, so next we are moving on to the illustration of OL and UL. Here I have typed the code. Look here. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കൂളിലുള്ള 3 ബാച്ചസിൻ്റെ പേരുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് OLലും ULലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So first one I have given as OL start is equal to 3. That means the numbering is what type of numbering? 1, 2, 3. Here I have not given the type because the default type is 1, 2, 3. Okay, and first one, see here, OL start is equal to 3. So here I have given the list of items with the help of LI tag. I have already said the items are given with the help of LI tag. It is a container tag. So which item I have to display? That item should be enclosed within the opening tag LI and the closing tag LI. Okay, so 3 will be biology, 4 will be computer science, and 5 will be commerce. This is the OL. I have opened the OL tag and I have closed the OL tag when I have finished the display of the list of items. Okay, so next I am going to display the same list of items with the help of the UL tag. So UL ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ എന്നാണ്. Here also, see here also I have used the LI tag. Okay, so in the case of OL and UL, to display the list of items, I have to use the LI tag. OL ആയാലും UL tag ആയാലും list of items display ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം? LI tag തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. So here I have given as type is equal to square.
So this biology will be preceded by the bullet square. Similar way, computer science will be preceded by bullet square. Similar way, commerce will be preceded by the bullet. So going to discuss about the definition list. So what do you mean by definition list? Definition list is a list which contains a list of terms and its corresponding definitions. കുറേ ടേംസും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു യൂസ്, ഇറ്റ്സ് മാൻഡേറ്ററി ടു യൂസ് 3 terms. DL എന്ന് പറയുന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യണം, സോറി ടേം അല്ല, ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യണം. DT എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യണം. DD എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യണം. DL stands for definition list, DT stands for definition term, and DD stands for data definition or the definition of the term. Okay, these 3 tags are container tags. ഈ 3 tagsഉം container tags ആണ്. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ DTയും DDയും DLന്റെ ഉള്ളിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. That means DT and DD is enclosed within the opening tag DL and the closing tag DL. Okay, whereas the DD should be enclosed within DT tag. അപ്പോൾ DLന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് രണ്ടും വരും, അതായത് DT കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇത് വരാൻ പാടുള്ളൂ, DD വരാനായിട്ട് പാടില്ല. നോട്ട് എൻക്ലോസിങ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ആഫ്റ്റർ ദി DT tag. ഓക്കെ, DT ടാഗ് എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ DD ടാഗ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. DD ടാഗ് എഴുതിയതിന് ശേഷം DT ടാഗ് എഴുതാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് DL ഷുഡ് കം, second DT should come, and the third DD should be written. Okay, so I have just given a general structure of the definition to display 2 definitions. രണ്ട് definitions display ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു general structure ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. See, first I have written the DL, next comes the DT, next comes the DD. ഇതോടുകൂടി ആദ്യത്തെ definition termന്റെ ആദ്യത്തെ definition termന്റെ definition കഴിഞ്ഞു. Okay, next one, second definition term or second term to be defined, and after DT is given I have given the DD. അതായത് ഈ DD ആയതിൻ്റെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടേമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നത്. Okay, now I have closed the DL tag, so the definition list will be completed. So DT and DD should be enclosed within the opening tag DL and the closing tag DL. Clear? Okay, so I am directly going to the program of definition list. Here I am going to display the definition of 2 terms. Spam എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെയും ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെയും ഡെഫിനേഷൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഫസ്റ്റ് I have given the DL, next comes the DT. So in between the opening tag DT and the closing tag DT I have given spam. That means this is the term that should be defined. Okay, so the definition of the spam is given within the opening tag DD and the closing tag DD. രണ്ടാമത്തെ ടേം ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിഷിംഗ് ആണ്. അത് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് DTയുടെയും ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് DTയുടെയും ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു. ഹിയർ ഓൾസോ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ഗിവൺ വിത്തിൻ ദി ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് DD and the closing tag DD. Now we have closed the DL. So DT and DD is enclosed within the opening tag DL and the closing tag DD. Clear? Okay, now we can look what will be the output of this program. So I am going to execute this program. So this is the output. I have the web page have displayed 2 definitions, 2 terms, spam and phishing. So first term is spam. I have given within DT under the DT tag. Yes, look, DT under the DT I have given spam, and after the DT tag I have given the DD tag. So the definition is displayed here. But ആദ്യം ഇത് spam DT യുടെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു, spamന്റെ definition DD യുടെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ DT ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി ഫിഷിംഗ്, അതിൻ്റെ DD ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ explanation ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫിഷിംഗിൻ്റെ explanation ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Now I have closed the DL tag, so the complete definition list is displayed. Okay, so here in this program we have displayed the 2 terms and its corresponding definitions. Clear? Okay, so next we are moving on to the last portion, nested list. എന്താണ് നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ്? നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് നെസ്റ്റഡ്. ഈ നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് മീൻസ്
a list inside another list. So what type of list? Any type of list can be displayed inside any type of list. That means an ordered list can be displayed within the unordered list, and in a similar way an unordered list can be displayed within the ordered list. Ordered list in ഉള്ളിൽ unordered list വരാം, unordered list in ഉള്ളിൽ ordered list വരാം. അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, അത് അത്ര തിയറി പോർഷനിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ്ലി ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദി പ്രോഗ്രാം ഓഫ് നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ഒരു ടേം വരും, ആദ്യത്തെ ഒരു നമ്പറിങ് വരും, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയും. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിൻ്റെ കീഴിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിൻ്റെ പേര് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഗ്രാഫിക്കൽ ബുള്ളറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് വരും. അണ്ടർ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഓൾസോ ദ വേരിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്പ്ലേഡ്. Next comes the memory devices. Under the memory devices, the various memory devices should be displayed. Okay, so here look, under the ordered list, there comes the unordered list. This is the nested list. Okay, so I have to display this, we have to write the program as follows. The first one should be the OL. That means I'm going to list in the order, in the manner of ordered list. അപ്പോൾ ഈ ordered ലിസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ LI ഓപ്പൺ ആക്കി. അപ്പോൾ എല്ലായിട്ടുള്ളിൽ ഞാൻ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്. Here I have not used the type tag, so automatically it will take the default type, that is 1 2 3 numbering. അപ്പോൾ 1 എന്നുള്ളതിൽ എന്ത് വരും? ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് വരും. Okay, here I have not closed the OL tag. That means OL is not completed. Before closing the OL tag, I have opened the UL. This is the nested. ഒരു ടാഗിൻ ഒരു ഓർഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഓർഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഓർഡർ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അൺഓർഡർഡ് ലിസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് നെസ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ UL ടാഗ് ഓപ്പൺ ആക്കി. ഇവിടെയും ഞാൻ ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ടൈപ്പ് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് വരും. ടൈപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ക് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ UL ഓപ്പൺ ആക്കി. ഫസ്റ്റ് എന്ത് വന്നു? കീബോർഡ് വന്നു, മൗസ് വന്നു, സ്കാനർ വന്നു, MICR വന്നു. അത് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു. Now this nested list is closed. Again I am going to use the LI. That means this LI will be of comes under the OL tag. ഈ LI ആരുടെയാണ്? ഈ OL ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ OL ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ UL ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. UL ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആയി. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് വരും. വീണ്ടും OL ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ UL ഓപ്പൺ ആക്കി. ആൻഡ് ദ നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് UL ക്ലോസ് ചെയ്തു. സോ നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ഹിയർ. Again, without closing the OL loop, again I have used the LI. That means this LI will come under the OL tag. Okay, അപ്പോൾ memory devices open ആക്കി. വീണ്ടും before closing the OL tag, I have opened the UL tag. So the third nested list will be displayed. Okay, and UL is closed here. So this nested list is closed here. Now I have closed the OL tag. So now the ordered list is complete. Clear? Okay, so we can directly go to the Gianni. I have typed the program here. We are directly going to execute the program. Okay, so this is the output. See, first ordered list. Ordered list comes OL LI of ordered list displays input devices, output devices and memory devices. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ 1 വന്നു. അതിൻ്റെ കീഴിൽ നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു അല്ലേ? ഡിസ്ക് എന്ന ഡീഫോൾട്ട് ആയിരുന്നു, ഡിസ്ക് ആയിട്ട് വന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്. അതിന് ടൈപ്പ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു, സ്ക്വയർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ്. തേർഡ് എന്തായിരുന്നു? മെമ്മറി ഡിവൈസസ് ആയിരുന്നു. Now the memory devices will be displayed. The type was circle. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് is input devices, output devices, memory devices. And under each ordered devices, not each ordered devices, under the each list of items of ordered list, the nested list of the unordered list will be displayed. So this is the nested list. Keyboard, mouse, scanner, MICR is the first nested list. Printers, monitors, speakers are the second nested list. Hard disk, CD drive and flash drive is the third nested list. Clear? Okay. So hope all of you have understood the portion of list in HTML. It was a very interesting portion and also very important portion in HTML. So in the next class we will be discussing about the various types of linkings used in HTML. Okay, thank you.